Hello everyone, welcome back to AR Summary Guidance. In the video, TNSET exam applicants kaga Unit 1 drama preparation எப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம். So for preparing the unit 1, neoclassical period எடுத்திருக்கேன். So the sample which I'm going to give you here will be applicable for all the ages. So ஒவ்வொரு ஏஜ் எடுத்துக்கோங்க. As I said earlier, it depends you. நீங்க வந்து first வந்து it should be in the order. First old English period, Anglo-Saxon தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So which age is convenient for you, which age is known familiar to you, அந்த ஏஜ் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நியோகிளாசிக்கல் பீரியட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாட் எவர் ஏஜ் இட் மே பி, த ப்ராசஸ் வந்து இப்போ நான் சொல்ற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனீங்கன்னா நீங்க படிக்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். வென் யூ ஸ்டார்ட் தி பர்டிகுலர் பீரியட், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லைன்னா salient features of the particular age. So as a literature student, I hope you have all know about what are the salient features அப்படின்றது தெரியும். Each and every age we have a characteristic features or a salient features இருக்கு. So அந்த ஏஜோட characteristic features first அதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. Then you move on to the number 2. Second step என்னன்னா, you must focus on the major and minor writers, dramatists of the particular age. இங்க நம்ம வந்து neoclassical age எடுத்திருக்கோம். So you have to focus on the major and minor writers in the neoclassical age. இங்க நான் list of major writers and minor writers கொடுத்திருக்கேன். I have taken these writers from the history of English literature book. So நீங்களும் as I said earlier, history of English literature book go through பண்ணுங்க. When you completed the major writers and minor writers list பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you must take out each and every writer separately. So இப்போ அதுக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ரைட்டர்ஸ்னு பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நியோகிளாசிக்கல் ஏஜ்னா இட் ஷுட் கம் உடனே ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது ஜான் ரைடன். ஸோ நான் மேஜர் ரைட்டருக்கு ஜான் ரைடன் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். வென் யூ டாக் அபவுட் த மேஜர் ரைட்டர், இப்போ நான் என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்க. ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் தி நியோகிளாசிக்கல் பீரியட். அண்ட் அவரோட ஜானர்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணணும். ட்ராஜடி, காமெடி அண்ட் ஹீரோயிக் ட்ராமா. ஆல்சோ அவரோட பிளேஸ் எல்லாமே என்ன மேஜர் தீம்ஸ், வாட் இட் எம்பசைசஸ், இட் இஸ் ஆல் அபவுட் தி moral instruction and social order. அப்போ அவரோட மேஜர் தீம்ஸ் பர்டிகுலராக பார்க்கும்போது ஹானர், டியூட்டி, வர்ச்சு அண்ட் தி கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் வைஸ். அண்ட் பர்டிகுலர்லி நம்ம ஜான் ரைடன்னா we immediately remember All for Love, The Conquest of Granada, and these are the major themes பார்த்தீங்கன்னா love, loyalty and political intrigue. இந்த மாதிரி when you take the major writer, you must focus on the background of the writer as well as அவரோட contribution and the major themes வந்து basic go through பண்ணணும். After that, you should move on to the particular writers, major works and minor works. இப்போ நம்ம pure drama தான் focus பண்ணியிருக்கோம். I have completed John Dryden in the previous slide. இப்போ நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது மேஜர் அண்ட் மைனர் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஜான் ரைடன். இப்போ நான் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் மேஜர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் மைனர் ஒர்க்ஸ். ஜஸ்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் சாம்பிள். இதே ப்ரொசீஜரில் யூ கேன் அப்ளை ஆல் தி ஏஜஸ் வித் ஆல் தி ட்ராமாஸ், ரைட்? ஸோ மேஜர் அண்ட் மைனர் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் ரைட்டர் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணின உடனே இமீடியட்லி யூ ஹாவ் டு கோ வித் ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் அண்ட் மைனர் ஒர்க். ஒரு ஒர்க் மட்டும் நான் இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். So All for Love பார்க்கும்போது what is the gist of the play? பாருங்க, this tragedy is considered one of Dryden's finest plays. It is a retelling of the story. You must remember it's a retelling of Antony and Cleopatra, and it focuses on the tragic love affair between Roman general Mark Antony and the Egyptian queen Cleopatra. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன gist வந்து நீங்க அந்தந்த டைட்டிலுக்கு நீங்க ஞாபகம் வைக்கணும் along with the age. Coming to the minor work, Aurangzeb. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த it is a tragedy.
it is about a Mughal emperor, and it tells the story of a love triangle between the Emperor Aurangzeb and his two sons, set against the backdrop of court intrigue and betrayal. So, ஒரு core, the gist, synopsis எது வேணா வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கோட ஒரு பேசிக் பிளாட் வந்து நீங்க படிச்சுக்கணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இப்போ ப்ரிவியஸாக கொடுத்தது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஆல் டன். Each and every drama நீங்க என்னெல்லாம் focus பண்ணணும். When you connect with the MCQ, definitely you must go through the plot of the drama, characterization, major and minor characters, settings, themes, symbols, dialogue, rhetorical devices. Rhetorical devices na அதுல அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இமேஜரி, ஒருவேளை ஹீரோயிக் போம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு வந்து சில ரெட்டரிக்கல் டிவைசஸ் டெஃபினெட்லி அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஆல் ஃபார் லவ்ல அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான கோர் எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராமால இருந்தும் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ ரிப்பீட், வென் வி டாக் அபவுட் த பர்டிகுலர் ட்ராமா, you must focus on the summary, இல்லைன்னா the structure, the plot. Characterization, you must remember the major and minor characters, and setting is more important. Major themes are also important. That is why I said அந்த ஒரு general ஒரு summary நான் வந்து கவர் பண்ண சொன்ன இடத்துல you fix all these elements, only then you will get the entire connection of the செலக்டட் ட்ராமா. அப்போ ஒவ்வொரு ட்ராமாக்கும் நீங்க இந்த மேஜர் பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும் போது மட்டும்தான் யூ வில் பி கிளியர் அபவுட் த எம்சிக்யூ. லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு தி சாம்பிள். இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணியாச்சு. இப்போ லுக் அட் த கொஸ்டின். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட்ஸ் அ சாம்பிள் கொஸ்டின். Which of John Dryden's plays, often overlooked in discussions of his major works, presents a heroic narrative set in, look at the keywords, ancient Persia, focusing on the rivalry between two brothers and their quest for power. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க செட்டிங் அண்ட் த மேஜர் அண்ட் மைனர் கேரக்டர்ஸ், மேஜர் தீம்ஸ், இது எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ராமால கவர் பண்ணும்போது easily you can give the answer, or easily you can choose the answer right down. இப்போ நம்மளுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. டான் செபாஸ்டின், the Indian emperor, Aurangzeb, the conquest of Granada. So இப்போ obviously answer நம்ம வந்து ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். the answer is Aurangzeb. Let's move on to the other question. Which of the following plays by Dryden explores the political intrigue and power struggles of ancient Rome and Egypt, highlighting the tragic consequences of love and ambition? Look at the keywords, political intrigues and power struggles. இது major themes ல வருது. Rome and Egypt setting, and love and ambition, of course, major themes. So நீங்க major themes and setting, characterization இது எல்லாமே நீங்க கவர் பண்ணும்போது you will definitely get the answer easily. So the conquest of Granada, Ambritaine, all for love, the Spanish friar, your answer will be all for love. So that is how you have to connect the question with the answer. So this is how you have to focus on drama. So first unit நம்ம வந்து ஒரு particular age எடுத்தாச்சு. When you take a particular age, you focus on the characteristic features of the particular age. First step நீங்க அதை முடிச்சிருங்க. Then you move on to the major and minor writers of the particular age. Major minor writers முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you take out each and every major writers. So உங்களுக்கு questions வந்து நம்ம major writersல அதிகமா expect பண்ணலாம். So focus on the major writers and along with the minor writers, and take out each and every drama. அதுல அந்த core elements நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ரிமெம்பர் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி நான் அப்ளை பண்ணின மாதிரி கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது ஈஸியா உங்களால 4 ஆப்ஷன்ல இருந்து ரைட் ஆன்சர் பிக் பண்ண முடியும். ஐ ஹோப் நவ் யூ கெட் தி ஐடியா அபவுட் எப்படி நம்ம யூனிட் 1 கேட்டகரைஸ் பண்ணி வாட் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இருந்தா ஆன்சர் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ ஐ வில் பி மீட்டிங் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் with the next unit. So the same procedure, if you want more details, you can give your queries in the comment box. So the same way you continue with all the ages, you try
completing, once you have done with the all ages, then you move on to the next unit. So session 3 will be focusing on the second unit of the syllabus. Thank you all.